我成为了7个入围者之一，在几百名观众面前 live pitch， 全场无法重来，自己是唯一的亚洲人代表，我不想在观众面前落鬼。我不会让几个评审的决定来定义我的品牌是否成功，我也办得到。Business Award goes to Fancy Kappa。是的，我得奖了。这是一个才刚推出自己的低因咖啡产品，还没投什么广告，也没什么人知，就皮很挫的跑去参加创业演讲比赛的一个菜鸟创业家，在300多位观众面前大谈品牌的故事理念跟愿景，最终脱颖而出而得奖的过程跟记录。胆子会这么大，背后的原因其实百感交集。就让我们回到比赛之前吧。我是飞妈 Katie， 才刚创业不久，成立了吉隆低因咖啡品牌 Fancy Kappa。当时为了满足想随时随地喝咖啡的欲望，苦恼市场没有一个快速又方便的优质低因咖啡选择，于是决定自己出来做。从零做起的我，当时加入了温哥华本地的一个创业孵化器，跟着其他的创业家一起交流和学习。孵化器提供的资源帮助我们学习商业知识，也鼓励我们参加许多内部举办的商业活动和比赛，还能获得额外的辅助跟与资深创业家1对1的咨询时间。大家都想要得到这些难得的机会，所以创业者们之间其实也很竞争。大家有看过美国的 Shark Tank 或者是加拿大的 Dragon's Den 这类的真人节目秀吗？就是短短的几分钟之内对着投资人 pitch， 就是做简报，讲述自己的商品卖点、市场规模跟营运模式来募得资金，但同时也可能会得到无情的炮火轰炸。You're a get the out of here. Oh! 而我们的孵化器就是模拟 Dragon's Den 这种模式，来让创业者们有这类募资的比赛的一种实战经验。有些人挺不住压力就选择退出，有些人看似讲得很好，最后也没有得到青睐。那我觉得我自己呢是有凭着做 YouTube 到处骚扰路人的无赖经验，所以可以厚脸皮的表现镇定。虽然内心紧张，但还是能够扎实的做完简报。就算如此，我得到的结果有赢也有输，因为强者真的太多了。而当我刚从孵化器毕业，产品也才刚上线不久，就被鼓励报名参加正式的商业竞赛。被选中的入围者会在决赛当天上台，在几百名观众面前 live 演讲。但其实我当时是非常的犹豫，因为我知道每一个参加的创业者都很强，所以能得奖的几率其实不高。而且如果真的入围了，就要在评审跟几百名的观众前面 pitch， 一想到就很挫。尤其我的产品才刚问世，都还没有经过时间的洗礼，是要怎么跟那些已经有些许成功的创业家去竞争呢？反正我内心就是一堆的 OS 跟小剧场，就这样一直拖着。但是后来想想，每一个申请者都可以得到一个免费的摊位，在当天宣传自己的品牌。我也可以利用这个机会练习如何展示商品，为之后的市集摆摊可以累积一些经验。而且申请也不代表就会入围，我干嘛这么担心现场 live pitch 的事情？所以拖延到报名截止日的最后一天，我还是申请了。报名截止日之后的2个礼拜之内就可以收到通知，看自己有没有入围。所以等待的期间，我也开始筹备自己的摊位要如何呈现。由于是在一个商业活动摆摊，知道会来的人应该都是寻求商业相关的知识，我是不期待在当天会卖出什么东西啦。所以我当天的目标就是要专注在曝光自己的品牌，跟取得潜在客户的名单。加上之前有跟咖啡达人前辈 Steve 取经过工艺咖啡的必知事项，于是我购买了纸杯跟咖啡保温壶，用来给人试喝，吸带式的水箱，还有热水器等等，还有一些展示用具，设计了品牌宣传纸放在里面，跟架子用来摆设产品，也买了一个小黑板拿来展示菜单。我粉笔画的经验呢是婴儿的等级，所以真的很佩服那些能画出超精美黑板的艺术家。最后也做了一个小看板，可以让人扫 QR code 来追踪品牌。这段时间我也研究了大温地区的市集，想要在即将到来的圣诞季节摆摊。就在忙着申请摊位还有许可的同时，我突然收到了主办单位的通知，恭喜我成为了7个入围者之一，要在2个礼拜之后上台现场 live pitch。得知入围的当下，我的第一反应是哇靠，还真的中了，那样的不可思议。但伴随而来的是该来的还是得要面对的紧张心情。虽然我从来没有在超过100位观众的台上做公共演讲，但是我对我自己的产品有信心，相信自己应该是能够应付这类的挑战。既然有这难得的机会，那就拼吧！
比赛过程的5分钟之内要介绍品牌、产品的定位、市场的潜能，还有营运的方式等等，无法用 PowerPoint 或者是荧幕来辅助。虽然不至于会像 Shark Tank 那样被现场的来宾炮轰，但是全场无法重来，所以不能出错。加上自己是唯一的亚洲人代表，我不想在观众面前落亏，也算是放一种莫名的压力在身上来鞭策自己。于是之后的1个多礼拜，我把专注力全放在比赛的准备。我应主办单位要求，简单制作了一个30秒左右的入场影片。那因为只有5分钟的 pitch， 所以我得要确保演讲的内容有涵盖到所有重要的点。我对着空气不断练习再练习，也根据过往的经验跟回馈来修正自己演讲的方式，像是有的时候讲故事的速度会太快，或者是少了情绪起伏，身体常会不自觉的动来动去，手有事没事会在空中挥舞，就很像在跳跨冰舞。那如果与观众对到眼的话，有时也会让我脑筋突然空白，所以我也对着镜子练习，看着自己的眼神说话。就像练习了快1个礼拜，时间也来到了活动当天。出门前的心情，老实说还没很紧张，但还是上了不少的厕所。整装待发后，把所有摆摊需要的东西都搬上车，之后就前往活动的现场。我总觉得我好像有点 over prepared， 但准备多一点总比没准备好啊。到了 ，OK， 我到现在才知道我的桌子被分配到的会这么小。他们现在还在瞧，我是找到了啦，但是这么小，我怎么放我的东西？不够放，桌子比想象中的小，所以只能将就摆了。虽然有点美中不足，还是勉强可以塞得下。摆完之后没多久，就得知旁边的那个摊位当天正好缺席，那我当然要把桌子给并拼过来啊。于是开始重新摆设，然后把桌位摆成心中所想的样子。Much better。之后人潮开始进来，我也正常的回答问题，还有给人试喝咖啡。但其实我心里一直在挂念着当天傍晚的比赛。时间就这样在与客人互动之下，不知不觉的过去了。中间我还被主办单位拉去拍他们的访谈影片。We make instant decaf specialty grade coffee for coffee lovers。也没时间到后排彩排，比赛活动就要正式开始了。我坐在台下等着一个个的来宾上台致辞，表面上眼睛看着，耳朵听着，但心思根本就在跟紧张奋斗。之后终于来到商业竞赛的环节，前面2位入围者结束之后，就轮到我上台了。OK， 所以现在就是要来播放我当时演讲的完整片段。那其实老实说，我自己都还没有看过，所以现在呢，就来跟大家一起重温当时的感觉。Third finalist.Katie from Fancy Kappa. Coffee fuels our days. 现在播的是 caffeine 开 comes 场 with a 30秒。 cost. At Fancy Kappa, we believe coffee should 没有，当时开场的时候，我赶快去旁边把我的 GoPro 给开嘛，毕竟 YouTube 还是要记录一下，所以才会这样。 bring comfort, not chaos. We craft specialty grade instant decaf coffee that tastes just like the real thing. Rich, smooth, and ready wherever life takes you. Because great coffee shouldn't come with limits. 要开始啦。 Alright, hi everyone. My name is Katie, founder of Fancy Kappa. Let me first start by sharing my personal story. 老实说，我当时一走上台的时候，讲出来的第一句话，我的紧张感就整个就消失了。现在就是我的 moment， 状态就变得很舒服。我要好好的表现，现在这个舞台就是我的了。 It was at a dinner party, the food was amazing, the people were wonderful, then came the offer of coffee. I craved a cup, but had to say no, knowing it will ruin my sleep. So instead, I settled for water. Not a big deal, but it felt like something was missing. Here's the reality. 1 out of 4 adults are sensitive to caffeine. So for many coffee lovers, that is a struggle between the joy of coffee and the side effects, like jitters, digestive issues, or loss of sleep. So they switch to decaf. But here's the problem. Most coffee shops don't prioritize it.
Grocery stores carry limited options, and many venues don't even offer it at all. 我觉得我的手势还是挺多的，至少已经没有剉冰的感觉，有很大的进步。So those who choose decaf have often been left out, settling for whatever is available to them or giving up coffee. And let's be honest, not everyone has the time to grind, brew, and clean up in the middle of life's chaos. Yet, most instant decaf coffees found in stores either taste low in quality or are loaded with artificial stuff our bodies don't need. So, what if there was a decaf coffee that is high quality yet convenient? One that let us enjoy a good cup on our own terms without the limit on when or where. And that's why I started Fancy Kappa and the making of our Insta Decaf specialty coffee. It is premium, clean, and crafted to taste just like real coffee without the caffeine chaos. We are here to challenge the narrative that decaf is dull, weak, or second best. We use 100% Arabica beans, naturally decaffeinated without using any harsh chemicals typically found in other decaf. We roast in small batches and freeze-dry them instantly to lock in the flavor. A little bit glitch. Packaged in single-serve sachets. It's tool-free, mess-free, and ready in seconds. Oh my god， 整个人就是很 embarrassing。当时台上只有自己一个人嘛，没有一个助手可以帮忙。我要拿麦克风，然后我要同时示范说 tool free, mess free， 结果我还是把那个粉不小心倒到外面去。So we start by offering not just one, but 3 coffee varieties of different tasting profiles, because to us, decaf is not an afterthought. It is a wellness choice, and those who choose it deserve better options. Now, we sit at the crossroad of 2 growing trends, the rise of decaf and the comeback of instant coffee. Yet, no major brand has made decaf its main focus, so that is our opportunity. By capturing even just 5 to 10% of Canada's instant coffee market, we're tapping into multi-million-dollar space, serving those busy, health-conscious professionals who value convenience and quality and love coffee for the peace, not the crashes. 我当时有一点结巴，还没有从刚刚的不小心的 whoops 当中给完全的忘掉它，所以 Whether at home, at work, or on the go. Let me walk you through how we're gonna bring this vision to life. We launched our product just a few weeks ago, focusing on direct-to-consumer sales through our website. We'll be building recurring revenue through bundles and subscription models. Our marketing strategy centers on storytelling and community using organic social media content, influencer partnerships, and digital ads to reach and engage our audience. And starting next month, we'll have a presence at farmers and artisan markets to drive 刚刚有一个人来跟我说，哦，现在时间只剩下1分钟，让我突然卡了一下。 cash flow, collect feedback, and build local trust. Next year, we plan to grow into the retail and partnerships with B2B partnerships with boutique groceries and wellness stores while preparing us to get into the US market. Now, before I finish, let me share something personal. As a first-gen immigrant, I spent years trying to find my roots in a country that once felt unfamiliar. But over time, I discovered what makes this country truly special. Its diversity, the inclusiveness, and the sense that everyone belongs. And those values shape who I am today and inspire how I build Fancy Kappa. Each cup supports not just local roasters, but also small families, coffee farmers, and their families. So by choosing Fancy Kappa, you're not just choosing a better decaf and a wellness lifestyle. You're also choosing Thank you, Katie. That's amazing. to strengthen the local economy. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. David, question again? I need 5 more seconds.
就这样被硬生生的给切断。然后接下来就是评审 Q&A 的时间。All right, thank you. Well, you'll get more with the questions. Okay, well, sounds like you have great vision and goals for the business. Maybe share with us what do you see yourself with this business 3 years down the road, 5 years? So first of all, we'll be moving to farmers market. So we'll have like face-to-face feedback from customers. We get more feedback, and then we can adjust and improve our product as we go. But I believe that our core product is a good starting point. So in 3 or 5 years down the road, I imagine us to be in the grocery stores, being able to be affordable to all the customers while we grow and scale up, and hopefully opening our own retail, maybe coffee shops that dedicated to decaffeinated coffee. So yeah, that's what's in our pipeline. Thank you, thank you. 其实老实说，我在 Q&A 的 section， 我自认为自己没有表现得很好，因为其实当时他问的是我没有准备的，所以我突然不知道该讲些什么。接下来长期的 turn， 我也许心里有大概的方向，但是其实突然要我具体的说出来，我还是想了一回，然后可能有点 overthinking， 所以其实我当时在台上有一点就是不知所云，就是想要讲，可是又觉得好像不太对，还是有一点那种完美主义的心态在里面，所以我的心思在 everywhere。整体来说呢，我觉得如果给自己打分数的话，70-80吧。虽然说我的结尾被切掉了，没有把最后想要讲的给讲出来，就差那1-2句，但是我觉得自己做到很了不起，克服我自己的紧张，站上台，还是有为自己小小的骄傲一下。Announce the second place winner who is going to take home $1,000 for Diversity's Business Award 2025 goes to Fancy Kappa. Congratulations. 所以我得到了第2名，奖金虽然不多，但创业初期每1分钱都很重要。这些钱当然也都会用在事业上，但我觉得在竞赛过程中，我觉得自己的实战经验跟自信都有明显的提升。观众们给的回馈也让我了解说，我创立这个低因咖啡品牌的决定是正确的。加入孵化器让我认识了许多优秀的创业家，还有参赛者间彼此的加油打气跟共患难，这些加起来让我所获得的远大于得到的名次跟奖金。但是事情还没结束。就在当晚回到家后，我打开 email 发现我突然被通知即将上台参加另一个商业比赛。这其实是我一个创业的导师他推荐要我参加的。报名之后呢，也有一段时间都没有收到消息，结果突然说2天后就要参赛，我气都还没喘够这些活动的主办方都喜欢这么临时的吗？而且这次的时间限制还在更短的3分钟。But also support Canadian craftsmanship and embrace coffee with a Canadian heart. Thank you. 我在台上还是犯了一些错误 ，Q&A 的环节还是可以更好，但这一次我并没有那么紧张，反而更享受过程，因为我带了更多的自信和决心，要让更多人知道我的咖啡品牌。虽然这次没有得奖，但我也还是有学到下次可以再更进步的地方。从一开始的不知所措，到站上舞台顺利的演讲，从一开始的哀人恐惧，到最后的我也办得到。有些先天的限制也许无法改变，但很多时候其实都只是我们的想象。我们有时会说我不行，太迟了，或者别人会怎么想，我会被嘲笑吧，然后从没去尝试。但如果唯一阻止我们前进的只是自己内心假想的恐惧呢？经过创业以来的跌跌撞撞，到后来的商业竞赛，我深深的明白，只要持续的做，自信就会跟着出现。我不会让几个评审的决定来定义我的品牌是否成功。这些努力和失败的过程，一定会对未来有极大的帮助，不管是对个人成长，还是身为创业人士的磨练。而且我相信，参加的这2场商业竞赛，不会是我人生最后的比赛。